Hello, everybody. Welcome to a new episode. I think all of you are busy getting ready to welcome the new year. This episode is different from our previous episodes. Here I'm going to introduce you to someone and have a chat with them. Most of us like to hear stories. Some of us like to tell them, others like to read them. I also like to read a lot of books. Yesterday, when I was reading a book, I suddenly thought of Reyhan because he was already here for a family get together. So let's invite Reyhan for a chat. Hi Reyhan, welcome. Thank you. It's a pleasure to have you here. Yes. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണെന്നറിയാം. ന്യൂ ഇയർ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള തിരക്ക്. ഞാനും തിരക്കിലാണ്. കാര്യം ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൂനവും നല്ല തിരക്കിലാണ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള. സൂനത്തിനത് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് ഷോ അല്ല, ഒരു ട്രാവൽ അല്ല. ഇന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എപ്പിസോഡാണ്. ഞാൻ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ ആളുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഹാനെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് ഓതറാണ് റെഹാൻ. റെഹാൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം റെഹാനുമായിട്ട് ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. റെഹാൻ ഹാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക്. ഹി ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ എ ഫാമിലി. ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ബുക്സ്. Even his great grandmother writes articles. I think everybody in the family has a flair for writing. Yeah. Reyhan, now tell us a little bit about yourself. Hello everybody, my name is Reyhan Happy. I live in Bangalore with my parents. I have a pet dog called Lucky. I study in a school called Sparkling Wines Global School and I'm in 8th grade. I have also published a book which I really want to gift you. This is a special edition of my book. Thank you so much. റെഹാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദ ഡോഗ്സ് കോളർ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ ചെറുമകനാണ് റെഹാൻ. റെഹാൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എഴുതുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇപ്പോഴും ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ എഴുതും. ഈ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും എഴുതാനുള്ള ദേ ഹാവ് എ ഫ്ലെയർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. വാട്ട് ആർ യുവർ ഹോബീസ് റെഹാൻ? So I really love writing and reading. I have read many books so far and I'm thinking of reading many more. I also really love music. I play the piano and I'm trying to compose music as well. What about your swimming? I think you go for swimming also, no? Yeah, so I've been trying for a triathlon. A triathlon is where you do swimming, running and cycling. So I've been training for all three of them. I've also run a couple of long distance marathons. So many things. How do you find time for all of this after your school? In a day, I might definitely not be able to do all of these, but in a week, I have a lot of time and kept places. So you keep time for everything. What is your favorite book, Reyhan? I really can't say that because there are many different types of genres and there are many different types of authors, and there are one book is always different from another by some element or something. But lately I've been reading the dystopian fiction genre. A few examples are Animal Farm and 1984. Both are by George Orwell. Okay, so you like them. Yeah. Also, I remember in your books you were mentioning about Enid Blyton and Ruskin Bond. Yeah. You know, my childhood favorite was Enid Blyton. I was really crazy about her books. My favorite was Famous Five. Then there was a Secret Seven. And I still remember a magic faraway tree, you know. It took us to an imaginative world. I've read that book around 8 times. Yeah, even I have it in my shelf now. Oh. Sometimes I go through it. Another of my favorite was Amar Chitrakatha. I really enjoyed reading it. I also read Ruskin Bond books. I think most of his books are connected to nature. Yeah, like the nature in hillside kind of places. I also loved his book, The Great Train Journey. And Blue Umbrella. These are my favorites. ഞാനും ഒത്തിരി ബുക്ക് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ സമയത്ത് വായിച്ചിരുന്ന എനഡ് ബ്ലിറ്റനാണ്. പിന്നെ അമർ ചിത്രകഥ. എനഡ് ബ്ലിറ്റനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഫേമസ് ബുക്ക് ഫേമസ് ഫൈവ്, സീക്രട്ട് സെവൻ,
മാജിക് ഫാറവേ ട്രീ. മാജിക് ഫാറവേ ട്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വായിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ അതുണ്ട്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമർചിത്ര കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, അത് വരാനായിട്ട് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അതും വളരെ നല്ല ബുക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ബുക്സ് ഉണ്ട്, പഴയ പോലെ ഒത്തിരി വായിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. എങ്കിലും റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ കണക്റ്റഡ് ടു നേച്ചർ. റെഹാനും റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്, ബ്ലൂ അംബ്രല്ല. പിന്നെ എനറ്റ് ബ്ലിറ്റനും അവൻ്റെ ഒരു എനറ്റ് ബ്ലിറ്റൻ്റെ ബുക്സും വായിക്കാറുണ്ട്. എവറി ഓഥർ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക്. Can you tell us a few things about your book? My book is basically like based on my imagination. It's about a boy called Zach. His full name is Zachariah Alexandra Quintable. I don't know how I made the name, but I somehow made it up. So basically, it's him and his friends, and they go on an adventure, and the whole series is going to be about that. Okay. Where did you get your ideas from? So basically during the COVID times, I had a lot of free time, especially at I think the summer vacation time. So that's around the time when I started writing my book. So I thought of it as a project, and like I worked on it. Like first it was a few pages, and then I thought it'll be like a short story, and then I'm like, let's go for a novel, and I pushed it to a few chapters, and then somehow it became 13 chapters, and I'm like, okay, we should do something about this. And then that was around the time when COVID subsided, and I went like after summer vacation. I started going to school, and I showed my friends and my facilitators, my teachers basically, my book, and then I asked my mentor Purva ma'am and Shrija ma'am for help in editing the book, along with my mom, and like they edited it, and I edited it again and again and again. After a couple of iterations, it was in a good shape. But then at that point I had some problems, saying that maybe it might not be good for it to go out in the world, and people might not like it. So it took a few years for me to come back and then reboot the whole thing. And then I pushed through and I finished the project. Now it's published. റെഹാൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ദ ഡോഗ് സ്കോളറാണ്. 12-year-old ബോയെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ ബുക്ക്. ഇതൊരു മിസ്റ്ററി ഫിക്ഷനാണ്. ഇത് എഴുതാൻ അവൻ തുടങ്ങിയത് കോവിഡ് സമയത്താണ്. കോവിഡ് സമയം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പലരും ഗാർഡനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലൊരു സമയത്താണ് റെഹാനും ഇത് തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നപ്പോഴത്തേന് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Do you want to mention anybody, who are the people who helped you in this journey? Actually, yeah. So there have been a lot of people who have helped me along this journey and this path. I think I'll start off with my mom and dad. Especially when I was like writing the book and around its publishing times, I had a lot of support from them, like encouraging me to go on forward. They also helped me a lot with my grammar errors and my punctuation marks, and I think that was a huge support from them. Moving on, I go to my facilitators. I had 2 main facilitators who helped me a lot, Shrija ma'am and Purva ma'am. Purva ma'am has written, I think, 3-4 books by now, and she is an author as well, and a writer. She has helped me with my writer's block, especially when I thought I couldn't do anything with my book and that it was a piece of waste. And then moving on to my friends. So around 4-5 months after I started writing the book, we had a club kind of thing in school where we'd come together and we'd write, and then we'd share every week kind of thing with each other on what we've written, and a couple of my friends really helped me along the way, and I think that was also a great support from them. Yeah.
That's So basically. your teachers helped you and your friends. It was nice speaking to you. We had a great time. You know, I actually loved the conversation. It was awesome. Like, I was able to explain everything, and yeah. Thank you for spending your time with us. One more thing I want to say is Reyhan is my husband's elder brother's grandson. His book, The Dog Scholar, it's available in Amazon and Flipkart. Reyhan, wish you all the best. Thank you. Happy New Year. Happy New Year.